Taloha nei, talo falava i le paia man mamalo le whaasausaunga Samoa nei tula le aso, whaamalo le whalau manuia, ia whaamalo fo i le soifua maua malangi maa, ia talitonu o tau maasani i tatou polkalame, ia e ai lava nai suinga la iti, ai la tatou amata nei whaasilsilanga, ia ona sauni mai leo le sunga ia Estela mo tatou whaamua i le atua. Amata il tatou polkalame, ia onai vaenga lava o le polkalame, ia amata lava i le tatalo, o le whaawhiloai, ia o le tatou folasanga, o le ufa o ngale upu o soala upule la whai whaapeno o le tatou mafutanga le nei aso, ia ona tu watu leo ni avanoa moni fasili, ia ona whai ai leo le tatou whaafutai, ai whai o ele sunga ia Mary Seresa i le tatalo, ia o le tatou folasanga fo il nei aso, ia e uma emaili atu lunga o le upenga te whailangi, le Facebook le aata, ia le link le mawhai o na toe kiliki, o na mawaila i o le tatou whaasoa nei au auli, ia male muli muli, ia o le tatou whaasoa, talu ai le waiei, ia malo whaalalungia le ata, ia o a onga toe lau, ia male a onga Samoa, o le a whaonganga ngana e tolu, tamu whai e whaonganga ngana e tolu, o le ngana to ele lau, ma le ngana Samoa, ia masina panu panu o le whaaperetania, ma le whaaloalo lava, ia la tatou amata, e kalanga atu, ma te awa ki tau huhunga pule a konga, o la huhunga Estela, ke te tala mai ko e te tātou mafutanga i he tatalo, whakamole mole, whakawhetai. Tātou e matalo, na tō tamana te langi, hai ki tau aloha, ma tō angalelei, ko mai ki mātou ke mahuta. Taimi tēnei ke tala noa i ki mātou na ngaluena ngali, te poloketsi, te Falapepe, te Epaepa. Hai ki tau aloha, ko mai ki mātou ke wai te awanoa tēnei, ke hokai loa tuai, ki te lalalangi ki te tāua, te poloketsi, o naho anau. Mātou tawana i te langi, hoki mai pēr koe te ola ma te mālohi, wena te poto ma te mālama ke hoka awawai nanga luenga. Ka hai ki tau aloha, mātou tawana i te langi. Amen. Yeah. Whawhtai te le lava lau sunga Estela, whai a unga mai le mataliki a konga ka mata Tokelauan. Whawhtai lava, ia e mōmona o whatulau ipa i o le atua, ia tulauna o e le silisili ese, le mata i sau, le malama mai le sau wā, le tofunga poto na foa mea uma, ia vi ia o e whaavau. Ia tulau le malu tau e o tangata o whanua ese o le ainga Pasifika, ia e mai se to e lau ma Samoa ua o whanga poto le nei wha moe, tulau. Ia whaatalo whātu le au whaingaluanga pa ia le atua o tātou mafuta il nei upenga. Ia tupu mai e o le tātou atunu mai i tūlangi e 5, Samoa, Australia, Hawaii, Amerika, ma New Zealand nei. Susunga i pūlenga mwhai a onga, whapea mātua ma le whanau. O a onga amata a Samoa ma to e lau. Whakamalo atu kia ke tō koutou uma, whaatalo whātu lo o tau pa ia, ma mamalu. Ia talu ai ona o le vai aso fo e le Paul Silvia le vai aso le ngan Samoa. Ua wha autu ia malulo sa fo lawi langi maa. Ia o le wha asoa le nei aso o Falapepe ia mai Epaepa. Ia o nisi o mea sina to e lau ma Samoa. O le awha awhai le ina ai alo ma whanau ina ia malu ma fo lau manuia. A le wha asoa le nei upenga o Finangalo, o patino lava fia whaasoa atu se tau mawhainga a onga amata mai i West Auckland, ia whaapele a onga ka amata atu e lau i Mangele. Ia wai ei nei fesili. Ai e tali tonu o le a se i wha ilo atu mato porkalame. Ia ai whaftai lava mataliki, a konga ka mata i Mangele, South Auckland, ia whapele ata o tupulanga o ngā amata mai mesi i Sisifo,
Ia, sau se taimi, whailo atu le mātou lau i le nei whaasoa ma le whaaloalo lava. Ia ai, o le Falapepe, ua lua tausanga talu ona langolanga inga ele te whatu ora, le nei po kalame, o aonga i lua, na fili ina male mauti noa, ona e kawa o mai lātou ia aukilani, ia west and south. Ia onga nei lua, na mātou manatu foi, i le aata, se i au maisi o mātou uso o Tokelauan, se i whaipaanga ma Samoa, ina ia whaasoa me totia, a wale maa ua ia i fo le Falapepe a Tokelauan, pe i lai ta ua o le Epaepa. Ia ole nei la mafutanga, ia ua uma ona, e le mātou au fofautua, ne i te i whaapea, e whaia na o mātou le mafutanga nei ma, ona o to mai le ele, our indigenous knowledge. E le se me whaia na o mātou. E ei la mātou fofautua, pe o le sunga ia, whaltua ia vini, lale pe teru, ia whaapea le fionga ia tofilau, Nina Kirifi, alai, o suina o Samoa lo o faufau tuaina le Falapepe, ia whaapea ma matua uu, susunga tina ia se fulu kalolo o Palepa Perez, ia o matua uu ia Tokelauan, ua mawhai ona sa saa mai le oa o lea to mai, ia ai e pou el mato tina whawhengainga, le sunga ia Linda Hope, ia pei o ia le na o le au maia ia le tu whaaleanganga. Ia o le mato whawhautua na o le mato polkalame. Ia o iei fo le mato o penga te whailangi, le watu ilunga le sunga ia Ryan mai le Blue Wave, o le taipa o le Falapepe Epaepa, ia sau ilunga, ia olo iei ia inanga luenga umana whaatino, e whaia onga o a onga i e lua. Ai whai use mātou tala le mātou te amana ia whaalolongi ai le tina ia toi sulusulu le atatipi. Pe ona sila mai i ata, ia ele misi se mātou mafutanga. Ia e ui lawa e sau mai le aonga, a o le si lea mātou fofautua, mātou te amana ia ailo na sao tā ua. E ui watu ua i mātou, tātou uma. Ia ailo o mātou whao ngāpea ina lana whautua malana ti mai. Ia male whaaloalo te le lava, ia ai o tātou sui nei wa uma ona tāpena, ia o le sui o lo o amata mai o le whaia onga, o le whaia onga ulu, o le sunga ia Estela Rimoni, o le sui lea onga mataliki, a konga ka amata Tokelauan, mai maangele. Estela is a proud tautiti Tokelauan. She and her husband, Falaire, are blessed with 4 children and live in Mangele, Auckland. She is a fully registered and certified early childhood educator with over 15 years of experience at Mataliki Tokelauan a Konga ka Amata. She has been a supervisor for 9 years and is the staff representative on Mataliki's Board of Trustees projects. She works as a contractor and facilitator for the Ministry of Education. She's a mentor and she also mentors provisionally registered teacher and supports student teachers as a liaison associate teacher. She also teaches the Tokelauan language introductory class at the Center for Pacific Languages. Estela holds a Master of Educational Leadership, a postgraduate certificate in educational leadership, and a Bachelor of Education in Early Childhood Teaching. She is the Mataliki Tokelauan Center Program Lead for the Falapepe and Epaepa project. Welcome. Welcome, Sue. Maim tala mai au. Ia o le awhionga ia tapua I, nunua lofa Sofia le atata tipi. Ia. She was born in Auckland, New Zealand, with roots from the villages of Sangone, Tailefanga and Satapuala. Yes, that's the Toi o Sulusulu. In case you don't know, she is also the daughter
of the late Toe Sulusulu Lene Tipi. She now lives in Massey, West Auckland, supervisor of Lea Tātou Tupulanga AOGA AMATA, holding a Bachelor of Education from the University of Auckland, with over 10 years of working with children and 9 years as a fully registered and qualified teacher. Tapu'i is the youngest of 4 siblings and a proud mum to her 4-year-old daughter. She is deeply committed to nurturing young learners, promoting cultural identity in early childhood education, and supporting families in faith, love, and learning. Ia, whio mai lau a whionga tapu'i. Last but not least, ia o le susunga ia Mary Teresa a veau, ia o ia sa unga le University o Kilani. Mana o na whaamanuia le tike ripi ed i le tausanga lua hawhi ma le iwa. Ai o ia fo isa whanau maola ane i tuanai. O le siona nu upeleina o fasito outa. Ia o le tina foi. Ia sifuru whao na alu. Ai tolu sifuru 5 o na whanau ana grandchildren. Ua loa le tautua. Sa whaia onga a mata mai lava na tautua le tina ia tulo. Mary Teresa i le Lea Tātou Tupulanga i Massey au Kilani. E o mel taiminei le toi suia sana onga o lo tau pea le taua ia matautua i te tono le Lea Tātou Tupulanga. Le manai e fwoi o na anava tāua i te tono le ekalesia. O i o le whailau tusi o le mafutanga tina PIPC Avondale. Ma ua lewa fwoi o na tautua whaafaya o ngā sa. Whaapele komiti o au talavou wau. O le sunga ia Mary Teresa ia le tau whailo o se tangata ua loa le tautua i lana community ia po o le sau whainga o tangata lau tele ia su mai lau sunga whaamalo whaftai a whio mai. And we're going to start now our panel of talanoa. And if you have any questions, please put them on the chat or ask them later after our talanoa. Yeah. I think the first questions are whaamole lava is, why did you want to join the Falapepe project? I say, na o tau whiau aua iai le porkalame o le Falapepe ma le Epaepa. Ia, la tato amata tu ia Mary Teresa. Ia, whaftai lau o whionga sala i o la tato susolo loa i tato mtau pe ona e saunoa. Ia, sa o toi mana tua ai la unga ruenga. Sa whaia maro tina mo uso i mātou a inga i Samoa. O le tā mai o lau whala. Ai tuto atu isi mo le rumanai. Ina ia mai a le whai of ngā ino risi lau whala. Ala wa amata whanto e tā mai si lau whala. Wal wha wa wino o le ngā ruenga Falapepe. Ia ma whala lili i mo le ao ngā le rumanai. Tai. Whaftai lava ia so tuai o whionga tapo I pe ai sea. When I first heard about the Falapepe project, I had no idea what Falapepe was. I assumed it was simply a baby mat, something practical, nothing more. And I've never heard the term before, nor did I understand a deeper meaning or the cultural significance. But the more I became involved in this project, the more curious and drawn and I became. I soon realized that the Falapepe is so much more than just a mat for babies. It carries a deep connection to our history, our ancestors, and our identity. Yes. It symbolizes a deep connection to the earth and the nature circle of life. The proverb
It takes a whole village to raise a child. It strongly resonates with our culture. When a baby is born in the village, they are gifted the Falapepe, and it's a gesture of love and welcome. And as they grow and navigate through life, that connection endures. And when they pass, they are once again wrapped in the fala and returns back to the earth. So it is a powerful symbol of life and death, and the enduring bond between people, culture and the land. And that's what I got from the from this joining us. Thank you. Very, very valuable to have our young New Zealand-born perspective into this cultural taonga that we're sharing. The Epaepa. Whawhataila tapu'i. And what about Estela? Well, first of all, thank you for choosing Mataliki to be a part of this amazing poloketi. We wanted to join the Falapepe and Epaepa project because it aligned beautifully with our vision as the Tokelauan AOGA AMATA, and that is to nurture strong cultural identity and well-being from the earliest years. And when we had our initial talanoa back at Mataliki, we felt a strong sense of excitement and curiosity. We wanted to know more because, we, as a Tokelauan AOGA AMATA, we're a minority in the Pasifika early childhood education sector, let alone, it was meaningful for us because we're like a little dot within the ECE sector. We hoped and we wanted to be recognised as Tokelauan and within the sector, and we wanted to celebrate our culture and our language. And then after the first overnight retreat, meeting the rest of the team, Tawhili and Nakoba, as well as our Samoan sisters from Leatata Preschool, we were eager to deepen our understanding and explore more meaningful ways to incorporate the poloketi into our centre, into our environment and our teaching practices. We saw the potential for the Epaepa, and like Nunu said, it's more than just a baby mat. It was a way to bring our ngana tokelau, our anganoko and traditional knowledge into our daily practices and teaching. It felt deeply comforting. It was familiar yet powerful as a learning tool. So this poloketi allowed us to honour our heritage and create meaningful, culturally grounded learning experiences throughout the Māori. So thank you the team again for choosing Mataliki. For Ata, as the three of us, with Professor Jacoba and Dr. Tawhili, we did not expect the project to lift off. We thought e toe whawhangu mai mea sina sa moa e pei o le Falapepe. Ia leo whaapopo mai ma le Epaepa. Ia alawa amata na o mai isia tunu uwhai mai e iai fo ia la tau Falapepe. Peila o tonga o le atu kuki. O niwe, whai mai e fo ia la tau Falapepe. So it's growing. That reigniting or reawakening toe whawhangu mea sina tunu utaitasi. Ia lea la wa tele na whaonga ia Epaepa. Ma Falapepe te tunu a AOGA AMATA e la tatou whaasoa il tūranga na le whisilo na lua. Ia. E na whapewhea o na whasosoani le nei tautua I o tiute ma u whaiva whaia onga. Peila o tāpenanga o whaamaumaunga, documentation, whaamaumaunga o nei vaenga I o maile iro o lai e whaia whaamaumaunga. How did the project support your teaching preparation
or your teaching in general? Whatau ina le whawhailele ina le o whanau iti. La iti si si o manga o lo awa ina ai. I la tau. O whalongona i 5 senses. Mamanu o patterns. Lanu ese o vulu. I le mama ai coordination. Ai coordination tamaititi. Ala ngā oa le whaonga ina le nei fia tosi ai lau whala. O le lau whala. Ia ma le vulu e wha. Matango fia ia i le whala. O le whamaumaunga ale aonga. O le ministry o aonga. Ia o le Falapepe Samoa. E whaatino ina lawa i ngai o inga o 5. Ma le tino atoa. O le mafaufau. O le au la langa whala. Ia ma le tino atoa. E ese mai whala papalangi. Nā le whaatau mai lawa le whale o loa. Ia o ngai o inga ia le lai o mai le iro e asiasi mai. O le ngai o ia tātou mafaufau. Ma le whaatino ina. O le ngā luenga a mātua. Ia mawhaia o ngā ina ia le leira tiro a tamaititi. Le whulai o mbion tātou titire ai. A o maruana whawhanga. Whata oto le tamaititi lunga le whala. Ia pe whatu tolo foi. Pe ta vale. Ia tango valu mai ia le whala langona le leo. O le sound o le whala le valu I lona tamatamai 5. O mea umana ngai o inga o le whalongona o le tamaititi. Ma ua mawhana I foi lala na ta oto enu. E moia I lava I lunga le whala lea. Wala o whawhailele ina I lunga le whala. Mai lona whanau mai te ia o lava ina o mai lea o mawhataitai. O lea lava tau ave mai le mawhana longa ainga. Ma ona tina, ma lona tama, ia ma siblings, ma le ainga atoa I mātua matutua. Ia, whapena le ngā luenga le sa whai, wai pi o le saunoa, o le ainga atoa, ma le nu atoa. E whailele ina mai ngā le tamaititi, mai lona lai titi. Whaftai lava mo le fseli. Tai lava Mary Seresa, ma tole aso lena o la tu ai te ua umi ia pe a toa le se 2 minute o whewhewha I tamaiti I te tono le o le poloka le te whaasoa o maile ia le Falapepe. O ka se mana ia au mai ta alonga ia o le tolo unga wa mai faile wa ta ai le fala fai Falapepe. Ia umana fai Falapepe ona mai le ta fa pa te leo le au ngā le Falapepe. Ia na wha au ngā e sunga I whaia o ngā awa ia leo la au ina o whanau laiti, infants and toddlers. Whaftai a whaasoa. Ia Estela, how did the project support your teaching? Share with us your ERO preparation. So during our visit, they highlighted how special it was to see it utilised throughout the centre. So we have 4 rooms at our centre, and each room they have their own Epaepa, and they use them. Our children sleep on them, they eat on them, they play on them. One of the things that I love about the Epaepa in our 4-year-old's room, some of our children on the spectrum will use it as like a sensory tool to help them regulate their emotions. You'll see some of our children roll it up, use it as a drum, and it just they loved it when they came through. So the fact that they commented on it and they highlighted how special it was, we knew that it was something that we were doing right. And we were happy to continue with it, and we were happy to know that we are upholding the Te Whāriki principles of throughout the centre, and the documentation that we have for the learning on Ngāti Maiti has purpose, using the photos and the videos, the learning stories, the parents' aspirations. It demonstrates that language and belonging and the environmental care is embedded through the use of Epaepa in our centre.
And this project reminds us that our Tokelauan systems are not just relevant but essential. So Awesome, awesome. Yeah, we heard about how Ira were very fascinated because they have never come across a baby mat or a Epaepa used for your program planning. So obviously it sets off that they also need to look at their assessment tools, how they assess children using their cultural mats. So it is true, these mats connect people. Whawhitai lava. Well, our other question is other challenges. O ani lo I tau o le nei pol kalame mo tau whaiva. E whapewhia fo ina fo ia. What are the challenges and how did you solve the problems, the challenges? One of the challenges I faced was not knowing how to weave the langa fala. As a New Zealand-born Samoan, it was something I never attempted, and in my life, though I had always deeply appreciated and admired the craftsmanship and cultural significance of the fala and the iakonga. It was because I lacked the skills and it seemed too intricate. I was never drawn to learn, at least not until this project came along. At first, I hesitated. The process looked overwhelming and I wasn't sure I could do it, but when I finally gathered the courage to give it a try, something unexpected happened. I felt an immediate sense of calm and peace. There was something grounding and almost spiritual about it. I felt connected, not just to the weaving itself, but to my culture and to those who came before me. Once I began, I didn't want to stop. I had started and I was getting into the groove, and I could turn around and she's packing up everything, like turning off the lights. Like I was going, just starting to learn. I had to be forced to, she was pulling it away from me. I was like, so what once felt intimidating became something I truly cherish. Yeah. Oh, thank you. Yeah. Oh, that was a heart-wrenching response. Thank you for that. Thank you. And what about our mataliki? There weren't that many challenges. There were, but it was a chance for growth for our team. And, we have over 100 enrolled children at our centre. It was hard for us to have time for our teachers to continue weaving nā Epaepa. They had their own lives after work, church and family and sports and all of that. So luckily we were able to have non-contact time for the ones that were confident enough to continue weaving nā Epaepa. Thank you to our board for supporting our teachers. Another challenge I would say would be the time we spent with our weavers, because they live far from, we're based in Mangere. Auntie Palepa lives in Waiuku, Auntie Hehulu lives out west in Te Aratu. So we spent probably 2.5 hours of them every time we got together at the centre. So we arranged for our staff to do the pickups and drop-offs, and we maximised our time with them by recording them weaving so that we can refer back to the videos of, if we got stuck. But yeah, and that was okay. It was nice, our retreats. Se awa nolen tato mawhainau mai whaatasia ia le au mātutua, le au matua uu, whaapea le au se e papa, the new and the expert
weavers. I saw not only they impart knowledge, you also, Samoa and Tokelauan, also shared. Thank you. Thank you so much. Okay, so what changes do you want to see in your infants and toddler space because of the baby meds? Wani swinga forward if you ever I if I know la iti ona o le Falapepe po le Epaepa. Wani swinga forward. O te minei lai whao ngā whaafala. La whai. Isis vai ngai tua atu. O sunga me reseresa. Reo ngā Falapepe la wa te lena fia ita mai tiri te mire na mai ta wina ngō fia la wale fia whanau la iti. Pea o mona whawhanga. Nera whata oto ai nunga le whala. O le whata oto ai lola i le. Pela lena e sau noa teimi mōmua. Le wa tele ata alonga o whao ngā le whala. Le whita ai o na ili e le whai whapu. Whai wha. Le ili e le pua ta matiti. Ia o na tango fwile ai i le whai wha. Pega pū. Pu wheo mata. Ia na vau mato puro lo wai o mai lalo. Ua ta alo ai lalo le whala, whai whapotu whala na mato nofo whare tonu, ia mata alo i ai tonu, ma walu solo, e iwana ma lepe i ma volu lana whai, wala unofo mata toso mai lalo, ia ma, ia o ringaluenga fōna lea titila ia whata ua ina ia le mai tau ina o whilauna mua i o vulu ia i ta alonga ta maiti. Tele ngā ruenga o lātou sila fia mai loa i lātou o na whai tonu o a inga pe whala au atu whale. O la iei whala i tonu a inga. Io o whapenala e mauru i lalo. Su e lunga whala e mauru i lalo. Ai sau lesi su e whai pe fo e so se inga vea. Io o ni te alonga lana e mapo fo i te leo tina. La o ta alu e whare kuka. Ia le whaita alonga la ta whai mo tino mai ai. Ia uane ia whai na sesi. I lunga o ta alonga le whai. Ia se o sa soni atu le whaftai lava. Tai lava. Whaftai lava mo le tali. Ma whau a tili atu fo ia i le whao ngā ino o le nei mea sina. Ia any changes you want to see? How it's used in your centre, Estella? Well, the baby mats are not just practical items. They're rich with meaning, connection and learning. And for us at Mataliki, we recognise that the mats represent a foundation of aloha identity and belonging. And through the use of the Epaepa, we hope to nurture a deep sense of belonging, identity and well-being in our pepe manata maiti. These mats are more than just something to lie on or sit on. They carry our stories, like Nunu said, our stories and our values and our connection to our henua, our ngangana, our anganuku, tupuna, our kainga. And we want our tamaiti to grow up feeling the mahana, the warmth of their Tokelauan identity. From their earliest days, knowing that their culture supports them and surrounds them, even if they can't yet speak it. There's a saying that goes, e te tau kei loa e nā tamaiti peko ai ki lātou, ka amata te lātou I loa mai nā tauhenga mua. We want our children to know who they are, and that knowing begins in the early years. And by using the Epaepa during quiet time, mataimi pehe, story time, we're planting seeds, early seeds of anganuku and ngana Tokelauan. Even if they're not speaking yet, our pepe are listening, they're watching, they're absorbing. Yes. The mats, they help us to create like a peaceful, respectful space where our pepe feels safe, settled and loved. Like the textures and the patterns and the presence of these cultural mea aloha, they provide familiarity and comfort. They're like a soft tautua, like a service of care from us, na haia aonga, to them. And ultimately, we want our tamaiti to grow up being proud of being a Tokelauan. Not just when they're older, but from when they start Mataliki.
And using the Epaepa sends the message of your culture is precious and you are precious. And we hope that they carry that pride with them as they grow. So, Wow. Oh, I'm just being fully immersed in all the responses. That how valuable this taonga is. You talk about a sense of, because we've got sense of belonging. For me, really, this is an affirmation of belonging. We no longer have to look for a sense of belonging, but we affirm. Lale upu mawa. Ele to e mawani manongi another sense or an o awa wa mawa le lo sao you contribute, sense of contribution and belonging. Wow. Ia o le fesili la le la fa popo atu la le tato tal noa ai. How has this project contributed to intergenerational learning with parents, grandparents, community? Na whape I ona mawhai re nei pol kalame ona toso mai au ngā tupulanga ese. For instance, your wharelalanga and we have parents, grandparents from the community. How did you achieve that? How did Epaepa pull that through? I think you covered some before. But any final thoughts on wani nanguna? Well, for us, the Mataliki, our last, actually it was both the workshops that we had, the Lalanga workshops that we had. We were so blessed to see our current students, our past students, the parents and the grandparents come through. We saw that. And just to see them learn together, weave together. It was, I can't even explain how amazing it was. And I've shared this so many times. I've cried over it about my mama back home weaving my Epaepa that I used to carry to school with me. And just seeing that and having my own children who attended Mataliki there, it was powerful. It was beautiful. And I'd also like to acknowledge Auntie Heholo. She composed and wrote a song about the Epaepa, like the process of the Epaepa, from getting the leaves to right through to the end. She mentions Mataliki in the song as well. So our children have learnt it, our teachers have learnt the song, and we're hoping that our next Lalanga workshop, our parents and grandparents will learn the song as well. Oh, I can't wait for that to come out. Can you give us a demo? Ole ngaluenga le wa whalau tele ina lava. Una ua mafua mai lai le amata mai Falapepe. Ea mātou polkalame na ia fiafi o le homework center. O mai lata mai ti leo ex-student fui sa onga iwo atu iwo tunanga lua. Ia mai lai whare mātou polkalame le fiafi. Ia mai lai le fola lau whala. Ia no mai lo le whai mai o la me sa whare whala. Me sa lalanga i le whala. Ia o mai lo la tau tosi e whai lato me tau lima. Foi le fai pattern le fai tau lima wati. Ia fai ele me o le pale lunga lalanga i pale. O na how they create their own weaving i le whaonga i na lau whala. Le whala a tau sila foi le slides. Le ia tamaitina wa no whala tau ma tioin i le lalanga i na le whala leo. Wa papoto I lava ma la tau. Le falawa fa solo lava generation to generation la wela to lo ile fa so atu istamite pe fala la o fale fa sino I matua ai vai o mala fala you know malolo le sia so mai so look what I did at home for my mom tanga o na langa fa pe ya so la le continue le nga fa ya onga
ia ma le homework center ia matono o ainga I mātua lai e fia lo o maiti wa o la to loa fai le fatino ino le Falapepe sa wa le ngata la Falapepe ia o mea tau lima ia o la to loa na fa wo la to ia o nga fata tulanga dua ma ba to ila to mea tau lima ai o ma tau lima I lima o fasino to maiti I o le aonga ia pe o le fala tele tuina na o le fa mala matili ato no le se point ta o ia to for I from my view, for me, it was we have a Kaumātua's group at our centre in our community, and which they meet every second Friday, just to come in and like converse with each other, all our oldies, lomatutuas and koingas. And so when we had this lalanga fala, it brought them coming back more to come in. It's beautiful to watch them get back into their lalanga inga le fala, and they enjoy it. Like, there were I would see other mamas that would come in and just converse, just sit and watch while the other ones who were good, who were fast at it, just weave. And it was seeing them come out, it was giving them something to do, to be out of the house and be able to just, come in, just be together and then have that connection with our Tamaiti too, because we would have them come into our centre and just wanted them to show a weaving class with our children so that they can see the connection and bond between the two. That connection is something that Falapepe tili atu le saunoanga tapo I sa le leia wa lewa na fio mai mat ila matutua a ona wa malulu o le tau tu ye se ava noa se ia wa lewa a wala tu ia to su asi ia e fai mai when are we going to start o fe o atu e wa le lavano foi fale ia o le la pe o le tulanga na o le se fata tali se tau maua se mafana ia no mai lo fatino wa le fala utile ina na ma le fa wa pe o le ngaluenga e tu sala le wa la so o mai le fa a pe la le ala nga upu la so o mai le Falapepe na ile I tonga fa wa lo le au ma tu ma la au fala se papa ile so ino le o le tonga le pela no o tau sila ia pe a fa ali ma le slide le nga ile le titila le ia le e te le atu e tofu tanga a fola fa pe ile tasi tanga te langa ina o I nunu se le sai I o le luai o ia so atu e to se furu ia tina I fu ai lunga tofu male ala e la langa ina ia vave ona la tele ia fa ftai tele la mo le avanoa malo faftai ia le mamalo le o le tatou atunu e mai se foi le fa'asausauga o lenei I tulao le aso ia o le fa'asoa lenā ma se sau o AOGA AMATA a Tokelauan ma Samoa I lenei mea sina o le toe fa'aolaolaina o le Epaepa ia po le Falapepe ia le ua manino mai saunoaga afai AOGA nei ia e pei ua avea le fale lalanga po o le taimi e fa'asoa I fai AOGA ma lalanga latou Epaepa o se malai o le malai na e fa'asoa o mai o fa'afitauli ia o ni metotia fai AOGA fesoota'i ai matua ia fa'apea nisi o alo ua uma ona fa'au ia AOGA AMATA po le AOGA AMATA au toe fo'i mai le AOGA ona le fia iloa ia maua mai fo'i saunoaga that this Epaepa, it's right in front of us. This is the Epaepa. Falapepe is behind me, but this is the Epaepa at Tokelauan. It's a pedagogy. O se awala, o se metotia, e mwhai ona whaonga, e whai mau a upenga, te whai AOGA. One of your tools for teaching.
awai e o maita maiti no fuai settle peaceful ia and amat faiola to mafaufaunga e le foi maua tu foi saunoanga faia onga nei o nei fala e au mai fanua. Land is so important. Le sa wai fa upunga nisi o lau fai tō wha a Samoa i fa pia foi tō e lau a fanua based consciousness. Our learning is based on the products from the whanua, whanua, e nua, whenua. Whaatawa ina tele ia mea tō tino nei e ngā osi mai le lau ele. Ia wā le fo e saunoa mai fo e sunga e whaiaonga. E tu le mantua o le si matua ule na whaasoa mai e tō waonga. Whai mai na tu atu al pepe i lunga lo na whala mo e lua. O mawhana whana lana e lai e loa le pepe. O le whala na whai mo ia. Na la langa mo ia. O le whala amata. Pe le tala whea ngai o na sui loa. Mai le whala pepe. Ai ta o le whala amata. O le whala le amata i le o langa o le tama i titi. Ia tau na tu atu ina ai a watu le whaftai te le lava. I le mato au waa le nei aso. Whaftai whaasoa whaatamali. Whaftai wasa saa mai puna oa mai o tau sunga. Ia ai mai sea fionga. Ia lewa la mato mawhau ma moe mana tunatu iai. Ia awale tau mawhainga wala mwhanau to e lau. Ia masa moa. So to the presenters, whaftai, whaiaonga ulu, whamle atata o tupulanga, ia whapea ia mataliki, a konga ka amata Tokelauan. Ia whamanuele tua, God bless, le tau tua. Whaftai tele lava, i le paia o le whaasausanga, whaftai tele mo le awai mai le nei upenga o whina ngalo lona wha, te manatu o le lona lima, o le atapena mai ei Hawaii, i le masino Julai. Whaftai whapitoa lava le Blue Wave, langolango lau sunga fui maono, ia whapea lau au wa ia Ryan, ia malea fionga ia Misa, ia Makalos, ia wale tasi a walasil tō whaasoa. Ai awatu e fu esi whaasiranga. Ua iei nei le mato Blue Wave, ia le Blue Net, pe a mana o mea sa o tō Wi-Fi mo maota malawa. Ia whaasotai mai i le Blue Wave. Ina ia watu lau whainga luenga e koneti le tō Wi-Fi e ta ua o le Blue Net. Ia ma le whaalo tele lava. E soifua ma ia manuia le tautua. E wala awa tu lau sunga Mary Seresa e whauma le tatou mafutanga se tatou tatalo whaamole mole. Tai, ia tatou I whamatalo. Le atualo mātou tamā, sai a mataina le mātou whaamoe I lo whaatasi. Ma lo lango mai. Ma lo whangangana ina o mātou tangata. I le tino, le mawhauwhau, ma le anganga. Ina ia whaamatala ma le tono o mātou langona. Ina ia whaafonga le lalolangi I o mātou langona whaali. Le atua whaafitai, o mātou taunu o mai le si ui o le mātou whaamoe. Whaafitai tele lo whaatasi mai. Whaafitai tele le official o le Blue Wave. Sa whiangai ma le ngā luenga whitai le nei tai au mo I mātou. I le tau mate o wha tamau a inga ina I lau whio lato umalama. Totono le nei maota. Ia maua le soifua lau le le tino, le anganga o le mawhauwhau. Au wanga luenga whianga iai le aso mo le aso. Whaafitai fo I le atua. Iai mese le mātou tai. Ia whianga ia sala. Ia maua pelo na soifua lau le I le tino ma le anganga. Wanga luenga ma tō whinga wa e tō whiai o ia tono le mātou. La, society. Le ngātai lea sunga I supervisor nei. Tapua I ma le sunga ia Stella. Whaafitai lo whaatasi mai mo I mātou. Wa mai ala mātou ngā luenga. A le mana o lau whio te whaalau tele ina o mātou langona. Ina ia o atu le. Se fia ma se tala le lei. I o mātou a inga ma lo mātou atu nuu. Ia I meise o le lau tele o le atu nuu. Le atua whaafitai lau a whio. La tau se taimi o mātou ta ape.
lulu lima mfato fa no foi la tau mfamuli e mato fai malanga atu lungo ala tai file mu lungo ala tele tau no manuia no fuanga ia vi ia pe olo mato te ma le tau fata si mai mo mato ala lo suafa Yesu amen Amen. Amen.